The previous classes have covered most of the basic elements of murder. The contents like criminal act, criminal intent, cognition of errors of fact, etc. From this class on, we will be combining cases in order to study the charges. Now, you may have heard from your upperclassmen, or you may have even Googled my class, so you understand the intensity of this class. But if you think the pressure from your previous assignments is already overwhelming, then I suggest that you double the time and an intensity you invest in this class. So, let's begin with the first case, O.J. Simpson murder case. Now, O.J. Simpson's murder is one of the most famous cases in American judicial history. So we're going to begin with that case. Now, who can tell me what is the charge against Simpson? Simpson was sued for 2 first-degree murders, the murder of Nicole Brown Simpson and Ronald Goldman. Very good. What are the elements consisting in the crime? The elements include criminal intent, criminal act, and the casualties between the two. Sit down. That was good, thank you. Only by forming a complete chain of evidence can we prove the murderer's criminal behavior. In the case of Simpson, what did the prosecutor do to prove criminal behavior? Which of the evidence was incomplete? And what result did that incomplete evidence cause? You, wake her up. You. Answer my question. Professor, could you please repeat your question? In the Simpson case, what evidence did the prosecution present to prove Simpson's criminal behavior? The main evidence includes the gloves with blood found in Simpson's villa, the socks with blood found under his bed, and it was confirmed that DNA matched that of the victims. What's more, there were several blood spots in Simpson's car, and the footprint discovered at the crime scene was left by a 12-sized shoe. Which of the evidence was incomplete? What mistakes did the prosecution make that allowed for the jury to move for acquittal of this case? Sorry, Professor. I don't know the answer. Why? Because I haven't completed recite reading. Then what are you doing sleeping in my class? I understand you have a lot of pressure as freshmen in law school. But the first year of law school is to transform yourself from common people to the elites who practice law. Now, you must take that very seriously. That's a personal decision. You understand? Now, who can answer that question for her? You. And I hope you've read the material. I believe a key point of evidence overlooked by the prosecution is the absence of the murder weapon.
According to the autopsy report, the murder weapon was a sharp knife. To this date, it has not been found, nor has single witness to the crime ever stepped forward. Possession of a murder weapon and eyewitnesses are both essential elements in forming a criminal case. This left the defense with a great opportunity to refute the prosecution's claims. In addition, their means of evidence collection was also called into question, since the police searched Simpson's home without a warrant, thereby violating his protection against illegal search and seizure, guaranteed by the Fourth Amendment. Finally, the credibility of Mark Foreman, the detective who found the bloody glove and the prosecution's star witness, was called into doubt. Foreman testified that around 10:15 that night, Simpson drove his Jeep to his ex-wife's apartment and then went back to his residence about 2 miles away after he murdered the victims. The prosecution used the detective's testimony as their core evidence, but the defense objected based on Foreman's past documented racist behavior. Eventually, the detective went from the one providing testimony to the one being doubted, and was even suspected of framing Simpson. Detective Foreman's lack of credibility hurt the prosecution's claims. Furthermore, of the 12-member jury, 8 of the jurors were African American. It's not difficult to imagine how destructive the defense claims of racism were to the prosecution's case. In accordance with proving the defendant's guilt beyond a reasonable doubt, the jury had no choice but to acquit Mr. Simpson, since there was no established chain of evidence linking him to the murders of Nicole Brown Simpson and Ronald Gottman. Excellent. You can sit down, but don't let this happen again, and I hope you've learned something from this. Okay. Thank you all for coming. That's the end of this session. I'll stay here for about 5 minutes to answer questions. So thank you, and I'll see you tomorrow. Hi, William. This is Xiaoqing speaking. I am studying for the JD degree at law school. I saw your company's just posting for a legal counsel. I'm very interested in this position. Okay. Okay. I'm available at that time. I know the address of the interview. See you tomorrow. Thank you. Bye. Margaret. 来杯玛格丽特。哇，好帅啊！
情高多了。想啊，但这难吗？我教你啊，只要不是笨蛋，3天就能出师。我很聪明的。Hi, William. Are you here for interview, right? Yes, I am. Okay. This is Shu Che, CEO of our company. Excuse me, are you Chinese? 是，他是中国人。你们认识啊？没想到是你的公司。要知道是我的，你就不来了，对吗？很高兴你愿意加入我们的团队，但是很抱歉，这个职位不适合你。你还什么问题都没有问，就这么被你秒杀了是吗？没必要问啊。你很了解我吗？很了解，不敢说，但是我公司需要的法务，它的专业性至少要在我之上。一个连刑法都学不过我的 JD， 我凭什么信任他啊？青儿，飞机落地了没有？你是不是正在过海关呢？青儿，怎么一直没有你的消息？我们查过航班信息，飞机抵达旧金山几个小时了，你是不是还没有换上美国的手机卡呢？青儿，你在哪儿呢？甭管几点，安顿好，立刻报个平安，爸妈揪着心呢。Chinese， 哦，中国人。你为什么开着舒澈的车？你是陈然？哟，这你都知道？舒澈告诉你的？让我猜猜你是谁？那你知道你姐在几号房吗？还真不知道，我也是刚刚到。那你怎么没去接机啊？反正就是没去了，而且我手机不在我身边，没法跟他们联系。哎，等会儿，为什么我们家的事你比我还要清楚？你到底是谁？
哦，你是舒澈不可告人的秘密女友啊？我不知道你在说什么。别装了，说吧，你和我姐夫交往多久了？半天，我刚跟他认识，这是我第一次坐他的车。半天？你们怎么认识的？我先认识了你姐，她在飞机上突发阑尾炎，这一路都是我在照顾她。今天是我第一天到美国 ，OK？ 哦，原来你还是见义勇为的好人啊！哎，那我先替我姐谢谢你了。Excuse me? Yes, please. Could you please tell me which room Mel is in? She was admitted here for surgery a few hours ago. Okay, just a minute. Miss Miao Ying. 403. This way. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. 哎，谢天谢地，你总算是出现了。我以为我得等出院了之后报警才能找得到你。是啊，我也一直打你电话，为什么没接？你这几个小时到底去哪儿了？所有人都找不到你。你知不知道这几个小时内发生了些什么事儿？哎呀，一言难尽，说来话长。哎，你怎么不过来？哎，你们刚认识。怎么样，手术做的？还行，有个2天就能下地了。那就好，我把你男朋友的车开过来了。康律师都跟我说了。我很遗憾会发生这些事情。你不觉得这个遗憾是由你造成的吗？还不是康律师，什么意思？我的意思，萧青小姐心里应该很清楚吧？行了，康律师，你明天去申请保释，保释金我来付，有什么咱们随时联系，好吧？好，那你好好休息，有什么消息我会告诉你。谢谢。走了。有句话我还是想要说一下，或许你会觉得我很不近人情，但事实上是，当你男朋友向我提出帮忙的要求时，我们谁都没有想到追过来的巡警他能够听懂中文。理解。谢谢你，小倩。早点回去休息吧。你男朋友的车我停在了医院门口，但是我的行李还在上面，可能需要麻烦你的弟弟跟我一块儿过去一趟。我把行李搬出来，就把钥匙交给他。快去吧。OK。那你好好休息。一会儿回来。哦嘿，你是萧青吗？对，你好。哦嗨，Monica。嗨。今天让我等你等了1天，你觉得合适吗？不好意思啊。没事。这个是我的朋友林昂，林昂 ，Come on say hi。Oh, hey, welcome to America. Hi, nice to meet you. 不好意思，不打扰你们了，你们先忙。
姐，我来了，我来看你怎么样了。我倒是挺关心你怎么样了。我昨天晚上就住你隔壁。咱俩从小到大也没住这么近过，你倒是好好给我说说，你怎么悄没事就把你这婚姻大事给办了？哎，就像你看的那样呗，人为刀俎，我为鱼肉。哎，你说谁是刀俎呢？陈然，你到现在对自己都不诚实吗？没有人强迫你和我结婚，就算是你没有欢呼雀跃，至少也是和我一拍即合吧，本着平等协商、公平交易、合作愉快的原则。这话不是你经常挂在嘴上的吗？什么公平交易啊？哎，姐，你听到了吧？我确定你听到了。对，这就是一个商业谈判，一桩买卖，根本不是真正的、真实的婚姻。什么是真正真实的婚姻啊？在旧金山市政府注册算不算真实？美国法律承认算不算真正？你们两个这到底是结婚还是买卖呀？买卖。我听谁的？其实他说的也没错，结合起来就是买卖婚姻。他付15万美金，马友和他结婚。为什么呀？啊，因为他们全家办投资移民出点问题，他又想尽快拿到绿卡，啊，就想到和我结婚。那这样呢，他就能以配偶的身份拿到绿卡，所以我们就一手钱一手婚，就是商婚嘛。陈然，你怎么能接受别人花钱跟你结婚呢？因为老子缺钱。陈然，你会缺钱吗？哎呦，姐，你不知道，咱爸对我实施了经济管控，整整1年。哎，你说我一个富二代高富帅，跟人说我穷都没人信，所以我这商婚，一个是被他给逼的，还一个被咱爸给逼的。爸，啊，对，就是他，还能有谁呀？爸，你怎么来了？谁爸？你爸。哎呦，我的天哪！哎呦喂，哎呦头疼，疼！哎呦！ Your eyes have recovered very well. You can be discharged from the hospital now. Come on, Doc. I can't be discharged. Everything is spinning around in front of me. I feel very dizzy. I also my brain doesn't have internal injuries. Or let me stay in hospital for another few days. Or let me have a MRI and check the fluid. I'm 100% sure it's not necessary. You only have minor cuts and bruises. Come on, Doc. Double check. You're gonna be all right. OK。哎呦，好吧，马上给他办出院手续。哎呦，爸，我真下不了床了，浑身难受，躺还发软，真下不去。哎呦，你自己起来，还是让我拉你起来？哎呦，起！ 你跟我们一起回去。好嘞，爸，我正想找时间和你好好聊聊呢。哎呦，头疼，哎呦，哎呦，哟，你这登山去啊？怎么哪儿都得遇到你啊？你从哪儿冒出来的？这就叫做缘分。怎么着？我送你一段？还是算了吧，一会儿你媳妇儿又跟过来了，又得挨揍。放心吧，她这次肯定不会过来。你确定吗？我可不想招惹她。100%确定。走。那我不跟你客气啊。哎，你媳妇儿那天不是喷了你眼睛吗？你怎么额头上也受伤了？又被你媳妇儿给揍了。是，我自己撞门上了。得了吧你，你这一看就是被媳妇儿揍的。
哎，人家都说打人不打脸，你媳妇儿怎么老爱往你脸上打呀？你能别一口一个我媳妇儿的吗？她本来就是个假的赝品。太太还分真品和赝品呢。走，上车跟你说。谢了。哎，听明白了吧？我现在是假已婚人士，2年之后恢复为真未婚单身。那你的意思就是说你现在是已婚单身？哎，对，就是这意思。我们呀，婚前合约规定，在婚姻存续期间，只要不影响到他拿绿卡，我们双方都享有和别人恋爱的自由。你们这种商婚是不受法律保护的，而且你媳妇儿她……哎，你媳妇儿，你叫她绿卡就行啊。我看绿卡一点都没有想要跟你恋爱自由的意思。我要的恋爱自由不用她给，我爱跟谁好跟谁好。我可不这么认为。哎，你觉得咱俩第2次见面你就跟我谈论我的恋爱自由合适吗？那你觉得咱俩第1次见面就让你媳妇儿误认为我是小三儿，你觉得合适吗？你呢？哎，我帮你拿。不用了，我自己拿就行了。我室友他们都在呢，你就别进去了。怕什么？你是想遮掩不可告人的我，还是不可告人的舍友？我是怕你们两边歪了。谢谢你送我回来啊，改天请你吃饭，做的闸蟹。好，那我等你友谊的小酒。为了不显得多余，我先告辞了。康律师，谢谢你。不客气，祝你好运。不客气，再见。你身体恢复好了吗？我为了来这儿，想在今天之前就好了。关于这一面，我想过1万种方案，但是绝对想不到会是现在这个样子。但是我敢确定，你想的这1万种都没有这一种让我激动。谢谢你帮我交保释金，现在开始你是我的债主，我保证不会让你损失1美元。好，但是为了确保万无一失，你1秒钟都不许离开。但是有一个坏消息，我爸也来美国了，他要见你。我的事儿，他也知道了。你这次逃不了回家跟我见家长了。哎呀，没有比现在见家长更糟的时刻了。你好，舒澈。程叔你好，初次见面。哎，咱可不是初次见面。我们之前见过吗？您什么时候见过他？我怎么不知道？你初2暑假，你妈把你送到我这住几天。那天是你们同学组织郊游吧？我早上起来晨练回来，就看见一小男孩围着咱家别墅转来转去。看见我，嗖一下就跳到隔壁邻居新挖那个树坑里了，身手那叫一个敏捷啊！那个小男孩是不是你？我当时还以为你没看见呢。你当时躲在那树坑里不出来，我只能装作没看见你啊！来坐。坐，部长，谢谢。来了。可以
师。谢谢。舒澈，对这个案子，你有什么想法、打算？我和律师讨论过类似的案例，现在能够主动争取的，一是尽量在开庭之前到车管局去申请恢复驾照；二呢是努力的向法官说明当时超速的原因是因为着急去医院，争取最大程度的谅解。其他的就只能看运气了。对于判决的结果，我做了最坏的打算。如果真的是要服刑的话，我准备向学校请假，暂时休学。就是说，你准备接受处罚？谁让我确实做错了呢？舒澈，我们是不是可以在别的地方做一些努力？也可能你还有没有想到的。叔叔，您指的是什么？我直觉上觉得这个案子还是有回旋余地的，毕竟离开庭还有一段时间。你征求你父母的意见没有啊？我没告诉我爸妈，也严禁律师向他们报信。为什么？我是成年人了，我不需要他们还在事事为我操心。舒澈，你这种对家里报喜不报忧的心情我是理解的。不过父母的社会经验总比你们丰富得多，也许有些事情，父母是可以帮助你解决的。从出国那天起，我就决定，自己的事情自己做主。了解。江，舒澈今天一过保释就到我家来了。他现在情况怎么样？情绪正常，在里面关了几天，一句牢骚抱怨都没有。关于庭审，你跟他谈了吗？他什么态度？果然如你所料，我一提到你，他就特别的抵触，坚决不让父母知情。从国内那次车祸以后啊，他就一直跟我拧着劲儿，给他找的房子不住，给他联系的实习机会拒绝。总之，只要是我安排的，他一概不接受，就跟我不是在帮他要害他一样，完全不知好歹。他跟我说，对判决结果做了最坏的打算。最坏的打算是什么？不排除短期入狱服刑的可能啊。不可以，绝对不可以。不但不能入狱，连案底都不能留下。当然，这是咱们的目的。但是今天我跟他接触以后，我决定暗中操作，不能让他知道太多。到了不得不需要他配合的时候，我让康律师出面跟他谈。怎么操作有思路了吗？那个公路巡检和搭车女孩的证人证词非常的关键，两边的情况都在摸底，应该可以找到突破口的。必须稳妥，一丝风都不能跟他透，不能让他发现我知情，否则你怎么帮他，他都会拒绝。明白。我也决定隐身了，让他觉得只有律师一个人在做工作。
可以。拜托。客气，我会随时跟你通报进展情况。Dear members of Banner community, welcome to you all. I am DJ Mike. Today is a sunny day. A brand new song of Banner for everyone. Hopefully everyone has a good start at the new semester. Hello, I'm looking for a part-time job on campus. Do you have any openings? Sorry, we don't have. You can check in another cafeteria. Okay, thank you. Hi. 妙莹呢？他在办商学院的入学手续，法学院办完了吗？办完了。你要打校内公啊？这里没位置了。我打算去餐厅和图书馆看一眼。你 F1 签证吗？对。F1 签证打工需要 SSN， 你有吗？什么是 SSN？SSN 是美国的社会安全号，只有了社会安全号，打工才是合法的，这是基本常识。你都不做功课了吗？我也是这几天才有了打工的想法，还没来得及做具体的了解。学校网站上可以申请 SSN， 等你申请到了之后，等职位有空缺，学校会分配你去工作。谢谢你的指点。哦，对了，工作岗位需要排队，你尽早申请。我不知道该怎么跟你说。这些天我心里一直觉得有点不安。你没做错什么，没必要不安。拜。舒澈，我很高兴一到美国就认识了你和妙莹。一个公务巡警，给他10万美金，他居然会不动心。公务员受贿
在美国是重罪，可能他怕一旦被发现，不仅开除，丢了警职，还会被定罪入狱。说服不了这个巡警，那一切都是改变不了了。你确信中间人没有向这位公路巡警透露任何我们的信息吗？我100%确认，200%确认。这点事我已经说过很多次了。为了确保万无一失，我根本都没和中间人见面，走的都是朋友的朋友路线，拐了好几道弯。对方无论如何也捋不到咱们这边啊。进来。程总，康律师到了，请他进来。好。康律师，程总，最近一段时间辛苦你了。应该的，请坐。好。我今天带来了一个突破性进展。